Yo, what here for you, Mwajo, and then so a Friday for Fiada for assign at you. Be the Yamia Papa, say what day a cha, na Friday assign at 3 and I think a bonny biara say a tibony bimpa, Yankopo, on one cray mo, and tea aseda and as I say, ye day a mano. The mystery of the Bible, Emre and Adruso, me a midi, what they which I may any a Jacobna. Bebacho sa nsemiya ubetimi ahwe yen ewo Facebook oko na se oklike ejakwabena ubehu KFM TV logo ewo so na wahu se ejakwabena a meka ho asem no eyono a na wahwe na wahye ediama yeda mo a mo hwe yen na mo hye ewo ho nyina ase anwumre babi biara woti yenka efre na wo hwe yen Yamawajo, na yada wasi papa pase wudi wafidi atu KFM TV. Ankura bi adawoma ena yedi jumadi ebrew na uchi biara enti moma yenchia abusuafo kakra. Eye Kojo dosite owo Boss TV Techiman osi ohwe yende biara efiri Techiman ho Yamawajo papa kachire abusuafo se mre no aso sa enso ena sofoma me Felicia woni wukunomu wo eye ablekuma onso yamwajo papa nyame enhyira mo se de bia mo hwe na mo hye ema amanfo onso eti enya wo monko dodo no anso ewo ho nanso emrenti no akire bebubọ wo ajapoku heba ewo lamte kasoa na se wo ohaw ahoro bi te se malaria typhoid ana se ekire epilepsy ene nea ekeka ho wo de akini a wonya ho anu aduro stroke a mepacho hwehwe ajapoku akira kwan obetumi afre opani kese ewo 0243 509285 0243 509285 ana 0272 007 135 0272 007 135 Fre ajapuku ana Dr. Puku na obeji woso na baby biara wo so no obehwe na wama wo direction na wasaw yare kama na woso wade wo ho afiri yare ho sa enso na Amazing Way Metal and Construction awanko se dade juma biara yedi dade na eye de bepacho se wosan papa we hu a wonya ne nsa no adwuma efe e wo Ghana ha ebio sa enso na se wo amanone na obi asi wodan ama wo pa de a mepacho hwehwe ne kiri akwan frɛ opani kɛsie ɛwɔ ɛyɛ 0246794032 0246794032 and now with my friend 0276 116238 0276 116238 na aja Opani kasiye eye awanko director Mr. Karim obeji woso na baby biara wo so no waba na wabeye wadwuma kama na ono so ode amao enya ono nko aja Yehoasem Herbal enso ewo enya market Dr. Budu bepacho se eye scan na wo pe nia edimu na yebehu nia hawan kasa anase lab enye obi biara enenim lab mo lab technicians no dodo no awo ho na so dodo no enim hwehwe Dr. Budu akira kwan na ode mfidie akese ebehwehwe woni padua mu na wamawo eye abibidura efri Ghana hia na asawyare amanfo efri amanone eba ebeje won ayaresa mepaacha ubetumi afre opani kese ewo 0244 039745 0244 039745 and 0242 861 492 0242 861 492 sa enso ena nchiane bi enkoma eye Mr. Asare adodo no efrewo eye original wono wo yire mo wo kokomble nyame enhira mo papa Mrs. Christabel Ochre wo nsawam wono kuno Eric Echare also yamawo ajo papa afe P clothing
sɛ wahu sɛ me ho ayɛ fɛ anwummere sɛnea wohwɛ me yi a na ɛyɛ P clothing adaroma ɔmo na ama me ho ayɛ fɛ ɔmo na ahyɛ me atade a ɛhyɛ me sɛsie yi bepaakyɛw P clothing wobɛhu wɔn ɛwɔ Domi Plateau Christian Village kwan no so hɔ K-Boat Junction no so pɛpɛɛpɛ na wobɛtumi afrɛ Peter Akom director na nkasa sɛ wopɛ wedding gown ahoroɔ ɛyɛ suit papapaa ahyɛ anatare a ɛyɛ fɛ paa deɛ a frɛ ɛyɛ director no Peter Akom ɛwɔ 0242 536 003 0242 536 003 na ɔno nso baabi biara wowɔ no ɔbɛgye wo fɛw so na wahwɛ wo na wapam wo nneɛma kama ɛde ama wo yɛnkyɛre ho no yɛbɛtwa yɛn ho kakraa bi na sɛ yɛba a yɛbɛtoa so Womper man for ya obey or daddy Juman Diamond, Bribi up to some metal gates, metal ballustrate, and stainless, open metal furniture, burglar proof, metal doors and a burglar proof doors, stainless, papa media, and the engineer nature move our amazing well metals and construction. A one call, one no akache, Uamonane, what to assassin, Womper will be a sit down Emma war, Womper will be electricals, what Jumama war, now Womper reliable source, a amazing well metals and construction. A Wamco, and I would do any age remove. Me part of a Wamco forces, yea. Now we know more 0246 794032 and 0276 116238. Amazing way metals and construction. A Wamco, yeah, a Wamco, yeah, a metals and the construction now. Last stop. For your Wakwa, Esaiba KFM TV Subio. The mystery of the Bible and a Ubusua will share our KFM TV so. Bepacho and some year cano a chogo a war. Facebook with me a co na wa share. With me a send a message and a comment biara ediafa 0553 76 93 73 0553 76 93 73. Send a comment efa ho ebra na wotwe send yesua edisua na etia popa the religion of the Bible esoma na ewo Bible mu evangelist anane ema yehu niema horo bebre a oyi edi kire yen enne nyame ayadom wasan edi yenkwa ache yen evangelist Joseph anane owo ha nyame enam de so ede nsempa mayen bio ene na menim sese wo ka kire hunu ya wo beyin hira papa na ene de no atifia sem no wo say Jesus Christ and the Sabbath day Yesu Kristo ene homeda no
Evangelist yɛmɔ akwaba ɛba KFM TV show sɛ yɛka sɛ Yesu Kristo ɛne homeda no a na ɛkyerɛ sɛn deɛ pɛ sɛ ɛkyerɛ nyinaa ne sɛ Kristo Yesu homeda no ɔso mo sɛn ɔgye ne sɛn yes ɛno ɛna anwummerɛ yi yɛbɛka ho asɛm okay fi sɛ megye agyidifoɔ di sɛ ɔmo yɛ agyidifoɔ I believe in Christians that they are Christians saa ne teɛ because sɛ obi ɛka sɛ ɔyɛ Kristoni a menni saa susudua no a mede maake sɛ ɔyɛ Kristoni anaasɛ ɔnyɛ bi no ɛno ɛnyɛ m'adwuma ɛna ɛnyɛ m'asɛdeɛ no enti no m'asɛdeɛ ne sɛ mehwɛ Kristo sɛ mesua Kristo na mehwɛ ne yie a so obi nso sɛ ɔyɛ Kristoni a ɛno na mɛtumi de ehu saa na adeɛ baako a ayɛ meka ne sɛn atwitwi sɛ yɛtwe ne ha ɛwɔ nyamesom mu ɛyɛ homeda fi sɛ programs a yɛayɛ wɔ ha nyinaa no sɛ wɔn mu a record programs so mɛbɔ programs na wobɛhu sɛ homeda no amanfoɔ taa frɛ bisa woka kakra bi nti yɛyɛ kɔ asɔre kwasi ade yɛnkɔ ha bia na woyɛ sɛ de da ɔmoto bɔ ase na yɛahyɛ aseɛ yɛbɛkɔ no kakra enti na adesua no ne so no memfa akɔnyɛ na memfa nkyia kɛseɛ ɛma yɛ sponsors wɔn a ɛboa mo de ɔmo sika ɛtua dwumadie yi ka ɛnya ade ketewa wo yes ɛnua no mepamkyɛw ɛnya asɛm ketewa ti mo bɔ mpaeɛ a mo yɛnka yɛn mpanimfoɔ na mo boa program yi so ɔmo na ɔmo kasa yɛ deɛ bɛtena kɛkɛ so ɔmo ntui a yɛntumi nyɛ hwee ti no yɛdɔ ɔmo ase na aseda kɛseɛ ne Nyankopɔn deɛ yɛn dɔ ɔmo ase mu yɛ sɛ Nyankopɔn hyira mo na ama wɔ no ne yɛmfa aseda ma Nyankopɔn yes mekyia me yere Mary ɛne me team members ɛsan ɛkyia mase ne me sisters in laws and brothers in laws ya mekyia omu nyinaa mekyia me ma Josephine mekyia Ayiram mekyia Maureen mekyia Dinam mekyia Maule mewɔ kyerɛ sɛ mewɔ mama mewɔ 6 ladies and 1 gentleman wow yeah mekyia the Edwin Abochi family yɛda mo nyinaa ase Nyankopɔn nhyira mo Jesus Christ and the Sabbath day ɛba ne san ɛna Yesu ka wɔ Mark chapter 2 verse 28 say therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath ɛba ne san na Yesu ka sɛ ne san ti onipa ba no so ɛyɛ homeda wura so ho na ɔka sɛ yɛ homeda wura kyɛ sɛ adeɛ no yɛ ne dea saa ebi nkyerɛ mu a ɔmode ma ne sɛ ɛsiane sɛ ɛyɛ ne deɛ nti no ɔtumi yɛ ne deɛ ɔpɛ biara saa na obi frɛ me ɔfo nso ɔkaeɛ na adwe nkyerɛ no mene ne ɛnkasa ho na sɛ ɔka sɛ ɔyɛ homeda wura a yɛbɛhu sesei a ɛdi kan obi afrɛ ha da ɛna abɔnten so yɛ a mofrɛ sɛ da bɛpɔtee na yɛ homeda no mɛpɛ sɛ mɛyi hɔ no asi ansa ne akɔ anim wohwɛ Mose ho bɛtɔ so mmienu Exodus chapter 20 verse 8 to 11 Onyankopɔn ɛkasa no ɔse kae homeda ne sie ne kronkron remember the Sabbath day to keep it holy brɔfo no sɛ mente brɔfo no ase yie deɛ a Ghana deɛ yɛka intellectuals ɔmo akɔ school ɔmo adwuma bi ɔmo te brɔfo ase deɛ bebree na ɛtie yɛ anwummere yi wanka sɛ remember the Sabbath day to make it holy but to keep it holy just say to make it holy just say yɛ no kronkron ɔsɛ kae homeda na yɛ no kronkron yes nti na twi no to da bi a me entoma adwuma yie no Onyankopɔn no wayɛ adeɛ ne kronkron dada so we cannot make the Sabbath holy so I say nti na me pɛ sɛ me yɛ saa distinguish me kyerɛ saa adeɛ no you have to distinguish it kyerɛ Nyankopɔn ka sɛ woka Hebrew no asɛm na yɛkyerɛ sɛ ɔsɛ keep it holy yɛ no kronkron so I say ɔno ayɛ no kronkron dada nti kae ne di no kronkron di n'ani remember the Sabbath day to keep it holy the ɛda no yɛ kronkron dada now ɛyɛ da bɛn a
oto aso verse 9 o se enansia ena ye wade ni wadwuma nyinaa sasa na waka no na dan to sonson no eye homeda ma Awurade wonyankopon enye onipa dia timpatwo a mo bisa se homeda ne ene da ben no 1 homeda ne eye dano a eye onyankopon dano homeda ma Awurade nyankopon yes enti ye beka se no ye Awurade da enchemodu no so da se enchemodu no eno ye Awurade da eno o se emu no ena wo ubabani ubaba wakoa anase wafuna wanantwie empo wahoho a owo ufie yes ma obia anya dwuma ena ode kan wo chichemu do ba ko no se enansia ena Awurade de yo oso na asase epo ne munyema nyinara ena ohome da to sonso no ne senti Awurade de ohyira so ena ote ho timpacho wose enansia no ye nipa dia on se resete enansia no aye onipa wodia na dana yenso no aye Awurade da sa tino baby Awurade da na hyase freni tino kan se aye Awurade wo nyankopon dia enye nipa dia ensia ne de aye me dia wode amame da to so ne Awurade ntino yenim hwe kura no yenim Awurade da se na atwe da to so ensia no na atwe da to so no pa cho na dana to sonson enu eni da ben ene ne kwasia dodo na bisa sanity yes na omon kai se da onyankopon wo hyira so wate ho ena ohome so sanya yaka mra no mu enen hye nyina no ebie ni wakuta sa so ban no ebie ni hwanya me hyira so dabi okay entina bible say ye Awurade da it is the Lord's day nyankopon dia Epacho yan kaise onyankopon ko na ye kronkron God only is holy obi mfre no nkase be before ye holy biem so ada se nyankopon ko na okronkron ono na oye ade kronkron and was say evangelist na so kan so ade say na ye wo reverend officers bebre organa eno de ya bodin ye to be organa ene nipa na to be yes oni o mobia ntutu bi nya den eno yan pass kan do en ton store obi atimi frɛ bi eye na wotwe da to so nyakopɔ so wo hyira so wae ne konkron ɛna wate ho a wo home ɛwɔ sɛda no so na wohwɛ braso samhoma di kan 1 Chronicles chapter 17 verse 27 1 Chronicles amanfo ntino na ntina me boso no 1 Chronicles chapter 17 verse 27 o say Awurade o hyira de so a no ayede wo hyira so kra thou blesses and it is blessed forever enti nyankopɔ hyira homeda no so no pato wo hyira so enti yenim hwe kra no homeda ne ye Awurade da a wo hyira so na enen so no a ɛwɔ na ɔtwe mu no da to so no nyankopɔ afra ne sɛ ɛyɛ homeda enti no wo maye enansia eno no ye na ye di adwuma da to so no de oka se eno aye homeda so ho na eba ne se ne nya edi no Saturday a ye de ato homeda no se eye memenda ye ba ne se enye den Bible me yeti ase se ade bon fiti ase no nyankopon oboda no he creates the day sa ya na ye kyerema ye nkyeremu yi on say Moses wo me di kai tre ba ko chem ba ko Genesis 1:1 okay say in the beginning God created the heaven and the earth asase no and o kyerɛ sɛ the asase no ɛne setie ɛwɔ verse 2 sɛ ɛso yɛ sakasaka esum ɛne nsu ɛne wuta asase no so ɛne Nyankopɔn ka sɛ nyɛ han ɛne yɛ han oh now number verse 3 afei Nyankopɔn ehui na ɔma han no ɛkyɛ sum enti no ohu ɔka han nyina kogu faako ɛna esum nyina kogu faako udru verse 5 pɛ ɛna ɔse Awurade frɛ han no sɛ adekyeɛ ɛna esum no ɔfrɛ no anadwo and God called the light day and the darkness he called night onya ka sa pɛ na ɔka sɛ and the evening and the morning were the first day na de akyi na de sign na no yɛ da edikan enti Nyankopɔn na ɛbɔ no God creates the day sa enti no ɔbɔ da no ɛna ɔhyɛ saa da we ɛyɛ dwuma yɛ da saa enti no ɛda edikan because sinsia no so ɛyɛ ɛna yɛdi adwuma obroni bɛka no sɛ working days na eduru the tosunson no so a ɛno de ɛnyɛ working day Onyankopɔn ɔhome ti na oduru
Genesis 1:31 ɔse and God saw everything that he had made nyankopɔn deɛ ɔyɛ nyinaa na hwɛ ɛyɛ na adeɛ sae na adeɛ kye na ɛyɛ da ɛtɔ so nsia enti no yɛwɔ da di kan mmienu mmiɛnsa sa de kɔsi ne nsia so ebie ni hɔ a wɔbɛte wɔ hɔ sɛ yɛato dim ɛdeɛ wɔ hɔ a ne sɛ deɛ di kan ɛdeɛ ɔtoa so yɛ deɛ ɛtɔ so mmienu saa de bɛsi deɛ ɛtɔ so nsia no so ɛna yɛnya nsonso nyankopɔn bɔ nson no ɛne deɛ ɔse ɛda wei deɛ ɛyɛ me deɛ ɛyɛ homeda plain ɛmo da hɔ fine na ɛna no a ɛda no a yɛ nyankopɔn homeda no ɛno wohwɛ Mose homa ɛdi kan no a ɛtire mmienu yɛbɛdu chapter 2 kyekyɛmu mmienu no Genesis 2:2 ɔn sɛ ɔka sɛ na dɛtɔ so nson no nyankopɔn wie n'adwuma ɛna home ɛwɔ nnwuma a ɔyɛ nyinaa mu woduru verse 3 a sɛ nyankopɔn hyira dɛtɔ so nson no so ɛna ɔte ho fi sɛ emu na ɔhome ɛfiri nnwuma nyinaa so ho enti no dɛtɔ so nson no deɛ yɛnya ɛdin ma no sɛ ɛyɛ homeda Fransɛfoɔ bɛka no sɛ Sabbath jour Sabbath day saa kyɛ sɛ kasa biara mu no momfɛ no homeda fi sɛ saa da no ɛne nyankopɔn ɔhome yes ɛna ɔde ama nipa sɛ kae ɛdu saa da no a sɛ yɛ media home ɛno na yɛ homeda ɛno na Yesu kaa sɛ ɔno ayɛ homeda wura fine enti no yɛyɛ de hu sɛ memenda no ɛna yɛ homeda woto bɔ ase kan Matthew chapter 28 verse 1-6 Matthew asɛmpa ɛtɔ de no wɔtwe kyɛ mu baako de kɔsi nsia no a wo sɛ ɔkyerɛ mu sɛ in the end of the Sabbath as it began to dawn towards the first day of the week came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre ɛno yɛ Matthew 28:1 ɛnti no ahapɛ bɛkyerɛ aseɛ sɛ homeda no kɔ awieɛ ma na ɔtwe da ɛdi kan ahomakye ɔnya ka wei pɛ no kyerɛ sɛ homeda no asi a na ɔtwe da ɛdi kan no ɛna ɛtoa so wɔyɛ verse 1 kɛkɛ afei wodɔ verse 2 a na akyerɛ no ma sisiyɛ bra Yesu ɔbɛnyane bɔfo ɔsane firi ɔsoro baayɛ sɛdeɛ ne nuonyam sɛ ɛhyerɛn atadeɛ ɛhyɛ no han yɛtwa ne ho hyiaeɛ ɛma awufoɔ na twitwa hwee awufoɔ na gyinagyina Yesu adakamena na ɔmotwa hwee no nyina na wɔdu verse 4 evangelist me pacho bɛhyɛ sɛ abɔ saa test no so bio yes wɔ hefa atiefo nti Matthew 28 Matthew 28 verse 1-6 ɛne nam yi nti na kyɛ sɛ homeda no a wɔka ho asɛm no ɛnyɛ apam dada mu nko a na ɛwɔ sɛnea yɛhu sɛ binom yɛte sɛ binom ka sɛ nyankopɔn de ma Jewfoɔ nko a na yɛde yɛ nka ho mɛba so obi a bɛka sɛ apada na pono wati yes nokora yɛ baako pɛ ya na yɛkan sɛ wei deɛ wokɔtu fra apam dada mu ɔmo nkyɛ Bible no ase ka ɔmo nka saa asɛm no da fi sɛ Bible no ɔho ɛyɛ atwerɛ ɛyɛ the scriptures atwerɛ no yɛni nada wɔ mu yɛni foforɔ wɔ mu na mo yɛwɔ apam a Nyankopɔn ne nipa apam apam no yɛwɔ dada wɔ ɛne yɛwɔ apam foforɔ but atwerɛ no yɛni apam dada ɛne yɛni apam foforɔ it doesn't exist we don't have old scriptures and new scriptures but we have the Old Testament and the New Testament where no sabi wadwin so a continue kan ase but with time ye bekyerɛ mu ye fine yen kɔ so ɔho sɛ Matthew 28:1-6 de make no verse 1 no ɛkyerɛ sɛ homeda no esia the this word ba no ayɛ verse 1 no nkwa betimi say Matthew 28 verse 1 na homeda no twaa mu no da a edi na wɔtwe kan no yes ahoma dachi Mary Magdalene ne Mary baako no ba sɛ ɔrebɛhwɛ ɛda no medase homeda no twaa mu no na wɔtwe da edi kan saa na tie te homeda no twa mu a na wɔtwe da edi kan na ɛba na wɔtwe da edi kan no ɛna Kristo Yesu onyaneeɛ saa na baba ka no yɛde ɛnyɛ din obi wɔ hɔ se ɔne ohu kɔhyɛda paa se atwɔ Sunday Bible mu a ana ofto so yɛatwɔ Saturday a ɔne ɔnyi fine me paatwɔ bebree ɛnyɛ bɔne sɛ wobɛwo ba no wato ne din Nyankopɔn nama saa kwan no yɛnka bebe wɔ Genesis chapter 2 verse 19 Genesis chapter 2 verse 19 ɔse na Onyankopɔn fa fam dɔteɛ ɛde nwini asase mmoadoma nyinara ɛne ewiem takramoa na wɔde brɛ Adam
sɛ Adam ɛdɛ ɔntu din na din biara Adam de to no saa ɛna yɛɔyɛ. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. And you know, onyankopɔn ma nipa kwan sɛ mabɔde a mabɔ no tutu din. Enti enye bɔne sɛ nyankopɔn abɔ ɛna maako nson no no ato baako din pɛ sɛ deɛ meme deɛ no mato saa dan de sɛ ɛyɛ homeda ɛma me tie no yɛ Awurade da. Ɛnɛ nsia na aka no nyankopɔn na ɔsɛ yɛ da di kan mmienu mmiɛnsa de kɔsi nsia ɛna nipa tutu din. Enti no kasa biara ɛwɔ din a yɛde ɛfrɛ ɛna no. Enti ɛnyɛ bɔne sɛ obi ato na ɔtwe deɛ di kan kwasiada na obi ato deɛ tɔso adwoada no nkɔ ne ba no ɛnyɛ bɔne. Enti sɛ wo ka kyerɛ yɛn sɛ wo deɛ gye sɛ wɔn sɛ yɛatwerɛ Saturday wɔ Bible mu a mepatwo Saturday no yɛtu din Saturday. ɛna Adam so tu jata din no besi ne jata nsesan saa ne te Adam tutu din enti no obi a ɔpɛ no korɛ etie ɔpɛ so de ne korɛ so deɛ ɛkan wate ase dada ɔto adwene edi adwene besi ne adwene nsesan enti no edi ne deɛ wɔ hɔ enti no Onyankopɔn ma nipa kwan anya tutu din enti afei o sɛ ɔka sɛ homeda ne twam na ɔtwe de di kan bae ti sɛ na ɔtwe de di kan ɛyɛ da no a Yesu nyane wɔ so de a sɛ yɛ kwasiada sa ne ka no Easter Sunday enti no wo hyɛ ase firi kwasiada enru na ɔtwe de to so nsia no na wɔdu fiada Friday ti no Friday twam a ade sana so wia no to a na yɛ duru homeda mu sa enti no homeda no ɛwɔ efiada anim ɛna na ɔhwɛ deɛ de kan so ɛwɔ homeda ne anim saa na tie ti Kristo Yesu wohwɛ sɛdeɛ akontabuo no anaasɛ atwerɛ no ɛka no a yɛbɔ na asɛnnua mu no na homeda no ɛɛba na nyɛ homeda enti yɛbɔ na asɛnnua mu ɛda no a bɛba ansa na homeda aba no saa da ne yɛbɔ Yesu asɛnnua mu ɛno na ɛnɛ yɛfrɛ no Good Friday saa na tie ti yɛ ne ato saa dan de sɛ Good Friday ɛnyɛ bɔne yɛ da yɛbɔ Yesu asɛnnua saa nana ne yɛsie no enti yɛsie no saa da no atwa mu Good Friday no twa mu ɛna homeda no bae homeda no so twa mu na Bible kan homeda no twa mu no afei na ɔtwe de adi kan ahomakye ɛna Kristo onyane ti no ɛna mmiɛnsa yi no sɛ woba Yesu wo sɔreɛ no a ɛda hɔ enti no wenya de a wobɛka sɛ wonte aseɛ na sɛ besi nnɛ koraa Good Friday no twa mu a Sabata ɛtoa so no yɛte sɛ ewiase nyinaa tu din sɛ Holy Sabbath and Holy Saturday mɛmɛ da kronkron ɔmo nim ɔmo nim na yɛ na ɔho nipa pɛ sɛ ɔyɛ smart Nyankopɔn a ɛyɛ na obisabisa saa yes bɛ mako bi wɔ hɔ a ɔmo nhyɛ dan nim to genuine question bɛ dumu de ɔmo nim paa teacher asɔfoɔ no yes afei obisi edu homeda Bible ankasa yɛn kwa asɔre bɛpa atɔ Onyankopɔn kaayɛ na ɛwɔ atwere no Mose mo mɛtɔ so mmiɛnsa kyekyɛmu edunu mmiɛnsa kyɛmu mmiɛnsa Leviticus chapter 23 verse 3 ɔsɛ ɛnɛ nsia ɛna wɔnyɛ dwuma da ɛtɔ so nson no yɛ homeda wɔnhyia hyia kronkron wɔnyɛ dwuma biara ɛnyɛ homeda ɛma mo ɛnyɛ ɛyɛ Awurade homeda mo tsabea nyinaa mu 6 days shall work be done, but the 7th day is the Sabbath of rest and holy convocation. Ye shall do no work therein. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. Yeah, Leviticus 23 verse 3. 23 verse 3. Yes. Tiro Nyankopɔn kasa se edu homeda a yenye den yenhyia kronkron. So ati ase. Esan se sɛ da no ayɛ ɔno ne da. A we hyia so na yɛ kronkron ti no. Ye hyia saa da no a ɛyɛ da kronkron. Okay. Me patro o de ade mo Nyankopɔn a ka sɛ Nyankopɔn yɛ kronkron tina nyema kakra bi pɛ na wo Bible mu a Bible sɛ yɛ kronkron ma Awurade so ata sɛ homeda ɛyɛ kronkron ma Awurade aware ɛyɛ kronkron ma Awurade nti so dudu ɛyɛ kronkron ma Awurade ɔmo nkyerɛ me de aka bi wɔ asase so enti no sɛ wo nyema we yɛ si nkyɛn a yɛ nipa Kristo mogya ama yɛ kronkron fo ama Awurade enti sɛ wo ba Awurade anim a na atwerɛ no ɔse metwa wɔ akoma mu enti no akoma no sɛ te sɛ nkora na sɛ Nyankopɔn ɔde ne nsa ɛka akoma so ɔtwerɛ adeɛ no ɔde ka te akoma no ho
ansa na ɔde atwerɛ no ahyɛ hɔ nti no ɔnam mogya no so ayɛ wo kronkron ɛna ɔse mede da wei asi wɔ sɛ yɛ kronkron fa bɛkoto me ɛnti homeda no ɛyɛ kronkron ma Awurade na onyankopɔn kaa sɛ ɛduru homeda wɔ mu nhyia is a day to worship the Lord nyankopɔn ne ankasa deɛ asi hɔ ɛnti no ɛfiri tete menkan Acts chapter 15 verse 21 Acts chapter 15 verse 21 ɔse for Moses of old time hath in every city them that preach him being read in the synagogues every Sabbath day. Wow. See, ɛfiri tete no ɛna Mose wɔ wɔn a ɔmo kan n'asɛm ɛwɔ hyia dɛm daa homeda wɔn sɛ deɛ ɔsɛ aka no no yes ɛnti no Acts 15:21 yes production kwa dia go screen no so asomafoɔ nwoma no ti dunum ti mu aduonu baako so ɔse firi tete Mose wɔ wɔn a ɔmo ka Kristo ho asɛm daa homeda ɛwɔ hyia dɛm ɛwɔ Yudafo kuro ɛyɛ Israelfo kuro nyinaa mu ɛnyɛ sɛ ɔda baako every Sabbath Moses time tɔn nso na asɔfo tim bɛ gyina TV so ka sɛ Bible sɛ du homeda yɛ nkɔ baabi a nti wɔn mu ɛkɔ asɔ dɛ ɔmo kɔ no fan so nti no asɔfo no kasa yɛ na yɛsrɛ mo ara ɔmo de ɔmo mmea ɔmo nyinaa ɔmo ka deɛ Bible nom kɛkɛ kasɔ Bible deɛ nyinaa bɛtɔ yi yɛn deɛ twerɛ saa nti no wei ma yɛte aseɛ sɛ Onyankopɔn ɔbɔ ɛnansia sɛ yɛmfa nyɛ dwuma ɛna ɔbɔ da baako ka ho sɛ ɛno no yɛmfa nkoto ɛnsɔre no yɛmfa ɛnsom no Awurade ɛyɛ ɔsɔre yɛ da na sɛ memfa kakra nka ho a wohwɛ Ezekiel atwerɛ no Ezekiel chapter 46 verse 1 to 2 ɔmo nya berɛ anka ɔmo nka 45 because 46 ni ewie story no 45 no but asɛm kakra bi wɔ 46 1 and 2 Onyankopɔn ni o ɔse thou sayest the Lord sasa for Awurade wɔka nie the gate of the inner court that looketh toward the east shall be shut the 6 working days but on the Sabbath it shall be opened and in the day of the new moon shall it be opened ɔho sɛ ɔkyerɛ mo sɛ ɛsiane sɛ nansia na fa kɔ adwuma nti no ɔse ɛnansia no a yɛde adwuma no deɛ asɔndan no yɛntum na mmom ɛduru homeda nyɛ dɛn yɛmmie so ade asɛ nti no sɛ wo se da bi ɔpɛ bi wode bɛsom Nyankopɔn na sɛ wɔba no asɔndan no yɛtum a wo se da mpa biara wobɛtɛ bɛtɛ da som Nyankopɔn you should be careful how to handle sɛ nipa yɛnhwɛ yie na yɛne Nyankopɔn ɛnkasa sɛ yɛne nipa na ɛkasa deɛ a ɛyɛ different thing but sɛ ɔne Nyankopɔn kasa you should be very careful sɛ wohwɛ yie fi sɛ Nyankopɔn ɔno na ɔbɔɔ yɛn ɔho na sɛbio wɔno mpo ano a wabɔ yɛn no ɔka kyerɛ sɛ yɛnni yɛn nanom ne wɔgya ne wɔnani right ɔse honor your father and your mother yɛndi yɛgya ne yɛn nani na yɛnkwa na aware asase so yɛn nipa mpo no Nyankopɔn hwɛ sɛ yɛbɛma yɛwofo respect na ɔno a ɔbɔɔ yɛn wɔsoso sɛ wo no deɛ wopɛ na wode bɛkɔ Nyankopɔn anim menkɔ yɛn ho Cain wafɔ yɛ no ɛnkɔ baabiaa fi sɛ deɛ Cain yɛyɛ no ɛno a na ɛmu binom yɛyɛ ɔbea sɛ o Paul say debi ɔpɛ bi ɔbɛtumi de asom Nyankopɔn ɔka saa na kyerɛ sɛ homeda no ɔse to twene ɔnkae so ade asɛ nti Nyankopɔn kasa aka Ezekiel 46 na mekan no ɔsɛ thou sayest the Lord God the gate of the inner court that looketh toward the east shall be shut the 6 working days I know ɔka sɛ the 6 working days fi sɛ ɛnansia na ɔsɛ pae wɔ adwuma nyinaa so but on the Sabbath it shall be opened and in the day of the new moon shall it be opened and the prince shall enter by the way of the porch of that gate without, and shall stand by the post of the gate. Where Ezekiel 46:2. And the prince shall prepare his burnt offering and his peace offering, and he shall worship at the threshold of the gate. Then he shall go forth by the gate, but the gate shall not be shut until the evening. And you know, obie homeda do na se ye bie ɛpono a ɔse yɛ ntum de kɔsi anwummerɛ kyɛ sɛ homeda twam a ne asa tom biem fi sɛ nansia no obi akɔyɛ n'adwuma saa ɛyɛ nhyira Nyankopɔn wahyehyɛ ato hɔ ama ne ma na deɛ yɛwɔ ɛfiri Sunday kɔsi Sunday bio de bia yɛkɔ mpaebɔ de bia yɛtɔ oil wobɛtumi apple yes ɛtɔ nsuo nyinaa ɛtɔ steak ne koko nyinaa we don't have problem with that nyinaa yɛtɔ yɛni problem so aja sɛ wiase no mpo na ɔmbɛtɔn a ɔmo ntɔn we don't have problem with that ɛmu bie ni wɔ ha yɛ yɛasɛm a yɛka ne sɛ wode wotɔ koko no bie na wotɔ ayɛsɔta wotɔ no nyinaa wie a ɔsɛ deɛ ɛtɔ so nsɔn no ɛyɛ Awurade wo Nyankopɔn dea kae ne sɛ no kronkron point ne nie they should make it clear na mo werɛ fi sɛ asɛm a yɛka ne yɛka Kristo Yesu ne homeda no Christ
and the Sabbath. And if it no said the Bible can into whom no sa netie and say Christ yes buy no look for 16 or say said the or yen da no and I said na mamre no and he came to Nazareth. That's Luke 4:16 why have been brought up and as his custom was said the na mamre Luke 4:16 yes like you say yes one kasankasa kura kwa so oh wow so bibia no preach okọ ehome de duru okohia dem okay so I just say entino aye ade a wode tete Israel free tete tino ono so of Judah busuem se senia na mamre tie na yes mamre se home de bia okohia dem sorry so I just say ena why ne sign for Bible envy mpono ya na Farisifo no ne atwerefo ne asopon panimfo no say ya na omokototo Yesu anu say wato homeda because said the omo person ka Yesu de homeda so ma omo hu no Yesu ne so santi na omo ka say wato say na ebi mu kra gina Farisifo asem so e ka say Yesu to homeda na ene wanwa say omo ntimi nyina Yesu enum asem so empan korete Bible na mom ko gina Farisifo no asem so e de korete Yesu. I'm so surprised ye me wanwa so I say say Yesu ya de na say obi gina nche say Yesu atia na nkofo sa nipa no so na momie no mu akasa tie Yesu mu so enti no asofo no ye pa mo chewo Yesu ne yedi na chini wo na ye Farisifo nti mo hwa kapo o say 1 Corinthians 11:1 and Acts 16 ye be kan BBC a 1 Corinthians 11:1 and Acts 16 12:13 11:1 1 Corinthians Paul ni o say mo hwa me na monsuame said the monsieur free Christ nchen no so that I say be followers of me even as I also am of Christ. 1 Corinthians 11 verse 1 na go screen so no enti no say Paul say monhwame na monsuame se ne me hwe Christ no enti no mosua Paul a mosua Christ fi say ono Paul na kasa akire wono yes because Yesu kwa sori homeda kire Paul so esua no okwa asori homeda kwa kire enti o se hwam na sua je se de Yesu ye no eno na Paul so no na wo hwe Acts chapter 16 Every 12 and 13 omo a ekre a person mo kan no pa mo kan chapter 16 nyina but me point ni wo just two verses verse 12 and verse 13 senior edi brofo na go screen so no Paul ni say no obo amane omo free baby and on bedru Philippi on free Philippi no on ba hoye Macedonia for kro kase na omo tre kronum enakakra min kan brofo and from thence to Philippi which is the chief city of that part of Macedonia and a colony, and we were in that city abiding certain days. 13 and on the Sabbath Paul knew we went out of the city by a riverside where prayer was wont to be made. Yes, a do homeda no one pf recruit say omunya sonda wo krom ho enti omo ko pe insutine bim en China ja omo adua hom say de say enua wo normally no babia subonte woni de ya na enua etas enti ho no nko hia enti omo ko pe enwunu bi asetena etai oba bo chem say na ema ne bi kura so aba ho a yesu say ho no yetimi sum ma ne yie fisa sonda ni ho so enti no se enye ne suban a na wakokro bi so na homeda adu na sonda ni ho a sa wote oba bi sa woda kura so that say be esan say ye ne suban enti no onim say sa da we no eye da ye di sia osua free Yesu nchenti no wo se wo ye opa be ye wo miamia bebre ye wo ba bo mo apo be me mpese wo ba kan be ka so Juda fo enti no koye ahare Juda ni be na wa ha so that say how dey say mama Macedonia nkasa no eye hela fo kru belong to the grace say when Alexander the Great wo free sir enti no edu homeda ne sanse Paul ne suban no enti no so every Christian nchen ti homeda no won hia wow and na enye honko o hwe Acts chapter 18 what kind free verse 1 2 3 4 verse 1 no say Paul of free Athens eba Corinto na odru Corinto no obehu Aquila so na saaba ne say da Pontius Pilate wa Pontius ashamra say Judafo wo krom nyina no omo emfiri Rome enti ofiri ho enti Paul eba Corinto no obeto Aquila na ene ne yire Priscilla ena afei esan se omo nyina adwuma kro no mo ye tent makers
ɔmo nyinaa yɛ adwuma koro nti no ɔsɛ Paul ɛtena wɔn nkyɛn na ɔmo ka ho ayɛ adwuma afei woduru kyekyɛmu 9 no a ɔsɛ ɛduru homeda a ɔkɔ hyiadam ɛne Helafoɔ no ɛne Yudafoɔ ɛkasa ano ne wɔn kɔyɛ asɔre and he reasoned in the synagogue every Sabbath da homeda ɔmo sɛ ne ti because ɔmo sɛ ɔbɛtena kuro no mu ɛna ɔbɛtena Priscilla ne Aquila nkyɛn na ɔmo yɛ tent ɛtɔn na ɔyɛ adwuma no a sɛ ɛyɛ ne suban osuafo Yesu nkyɛn ne nsia ɛna ɔde dwene ne tent no ɛtɔn na ɔno nso ɔde bɔ ne nyamesɛm ka na duru homeda a ɛsɛ ɔkɔ hyia dɛm ɔno nso use the word every Sabbath kasa and on the Sabbath but we know say then every Sabbath for how long? Verse 11 and he continued there a year and 6 months teaching the word of God among them. And Acts 18 verse 11 enti ɔtena kurom hɔ afe baako ɛne fa so afe baako ne bosom nsia da biara homeda biara na ɔkɔ hyia dɛm nipa wode yɛm bi phone lines ɔbɛka to sɛ ɔkɔ asɔre kɔ hyia dɛm evangelist obi ayɛ oba late kakra obi sɛ bibi wɔ ha wɔse please in all what day is the Sabbath day of worship ma kyerɛ mu dada sisi ya ma kyerɛ mu dada enti yɛ pɔn sanfrɛ me bim but me patcho me nyina no maka sɛ Bible say na wotwe de di kan ɛna Yesu nyane yɛ enti no yɛ nyina mi sɛ na wotwe de di kan no ɛyɛ kwasiada Sunday yes so ata sɛ ɛna na wotwe nso yɛ wɔ nanso na wom enti yɛ kɔ class 1 no wo hyɛ asɛ 1 a wo kɔ 3 wo ba 2 sa na wo ba 3 wo ba 4 5 6 7 Nyankopɔn say the 7th day enti no dan ɛtɔ so nso no ɛyɛ memenda enti no wo ka wo nsa no accountants wo de ka wo nsa no kɛkɛ nti sɛ Yesu sɔre Sunday kwasiada na kwasiada Bible no say ɛyɛ da ebi na wotwe kan de a kan firi kwasiada da ɛtɔ so nso no nea wobɛyɛ bia no wa no yes okay sanity okay very well enti no Paul ɛna akasa yi ɔmo sɛ ɔka sɛ monhwɛ me na monsua me no sɛ de mesua firi Kristo hɔ no obiara ɔbɛhwɛ Paul sua ne deɛ ɔbɛkɔ asɔre homeda saa pɛpɛɛpɛ afei Paul yɛ biem Galatians chapter 2 verse 20 or see I am crucified with Christ so what I say ya bomini Christ asɛnnua nevertheless I live yet not I enti mahyɛ metie no ɛnyɛ me biem but who but Christ liveth in me Christo na ɛdɛn ɔte me mu enti me bra me bɔ sɛ ya no ɛnyɛ me Christo a ɔna ɔte me mu ɛna onim minam gidi so amene nam so or say Christ liveth in me and the life which I now live in the flesh I live by faith of the Son of God who loved me and gave himself for me and you know say Paul say Christo tini moa na Christo say one no homeda wura no a otutu say Christo be kira Paul say kwasiada na ye homeda I mean this is Christ so I just say hwe ye born asɛnnuam a onya ne ye no Thomas yes so beje chiro se men kwachiri hwɛ me nsam so de me kucha ne ɔde kyerɛ no fine se ne ekrono mpo Kristo ma kwan se kam ɔho kwan se be ma na yira efi se ebra Petro oyi ba kwa so no akwa no twa na so ye fa na Marcus otwa Marcus aso no se Kristo ka so mpantar ho ɔde tare ho ɛno no but asɛnwia no that one dey born nsam no wan pese san ne ba yira wo onim de ba dachi nto nya ne fi wo fo mu no ebo ho mo bia hu sa papa yini eno ka se hwa memfi so ata se enti no aya hyan so de wo Kristo ho enti wo ka se me ahumi da wura empepa da se wo fi humi da aba kwasha da wura no that never men ka san kire yen so ata se men you cannot tell us this so enti no oye humi da je ka se na nwunu additional ye Christ and the Sabbath so enti no said there may be some abandon na humi da wura betra Paul mu na Paul so aka se mase ameti Kristo ena timi mu a oye na dwuma enti monhwɛ me na monsua me sɛ de me safre Kristo nkyɛn no na maka tro sɛ Paul kwa asɔre kwasiada I mean entwa to so sa no ɛmoa yɛn so ɛn sɛ Paul no ɔno nyamsam no wɔka na afɔ no anka sɛ ɛyɛ pa kakra ɛde hwɛ no ho enti no ɛtɔ biribi a nyɛ homeda no nko a tɔ biribi a ɔde na ho don so no ɛyɛ adwuma sɛ ne Kristo yɛ na adwuma no bɛna no nkyerɛ sɛ Paul yɛ adwuma na ɔtwe da nyina nti no da bia yɛ homeda it is not that fact ɛmmara no kyerɛ sɛ nansia ɛna fa di pa wo deɛ wo pa aban fa w'adwuma mu ɛfiri dwoada de kɔsɛ fiada no kɔ asɔre saa na wokɔ adwuma da following week a wo supervisor bisa wɔ so na mekɔ asɔre na sɛ yɛbɛfa so ato wɔ adwuma mu anaasɛ wobɛtena ase
but my employer security bank be a Ghana ha bia ana o de ba bia employer security ke na kwa sorry sa ye bisa manager bisa wa so me kwa sorry na hwe se de na besi so what I say hey but say ye for adwuma no catch manager say me kwa so na me da hwe manager de obeka kire wo difference wom fi say enansia no de ye de man say mfandi pa okay Philippians chapter 3 me kind verse 17 is say Paul being or say brethren be followers together of me so after o kasa kira sorry you anuanum do say brethren ye anuanum e man ne mema o say monhwe me na monimachi monsua me mark them which walk so as ye have asked for an example anyone wa or can Paul na kasa yi o se monhwe me na fe won so a wo nante se de me so me nante no mo me nya ahweso de emma mo monhwe ye na monsua ye. That's verse 17. 18 for many walk of whom I have told you often and now tell you even with us na do be and nante na me di sun na me pa mo che ka che mo se saafo no or say that they are the enemies of the cross of Christ. Edum so wanyam so mu a Paul chese saafo no o di sun na patch o se monhwe mo so yi o saafo no ebi se omo ya asendua no so atamfo almost the Yankopon di nenam. Wow. Into verse 19 or say whose end is destruction omo we no say whose God is their belly omo Yankopon dey omo fun because omo dwumo ye nyina ne funti ano na so no ya prison no pension nyina na sa enkutone ayi nyina twedida Christo dey no ya sha ton nyele so that say omo ji hu so bodida all the time sanity and whose glory is in their shame who mind earthly things one being nyina assassin no fear yes senia obi kwatele TV station or kan yes ye nchile na say yes ye chile sifia kese ni bi entino obo say e ka homeda no a me pacho efritete na menka we o say Kristo Yesu ebra opifri shiadem se ne na yedru Matthew 23 okọ shiadem kasa ye ne frasefo ne kasa ye ka omoboni ni omakoma dende nyina akire omo opifri shiadem no chapter 24 opiye ena suafo no atwe na agye si asonda no so osi we me ka tom say nya bo baako so enti no ofiri ho no afei osi eba okọ ewo bepo no so no suafo ne ba ne nchen ka kire say ka kire yen eda ye no baye ho ene o maye ene wiase ye ho sankyerene ana Kristo to no boase ena trodi for beba o kasa ya Matthew 24 ne nam no odu verse 20 o kan sem bi o se mo mpaye na modwane no ama awobrem ana se da be homeda ana o kasa so o si eda no don no obi enim nso so no o ma won se o mo mpaye na omodwane no ama awobrem ana se homeda obi a o kire ya se wie ye o so ata se o kire ya se wie ye ne Jerusalem beto ana o ka kire won se da no potede onim na mo mpa na se homeda wow na je se homeda e wo common sense and ne baba di pa yira enti no credit o person this one obedi so na wo Bible so most pa okay na homeda na ye da bia Yakobon we share so me di kankan o hwe Isaiah 56 2 and 3 and 6 and 7 Isaiah chapter 56 verse 2 and 3 6 and 7 o say verse 2 ni see enhira any odasani a oye we wankasa enhira ni Ghana ni enhira ni Yuda ni enhira ni America ni o say enhira ni onipa o kan bro from say blessed is the man onipa a oye we enti no wa wotie mi no so ye nipa nkwa de a me pa atwa wo nhira ni enhira ni onipa a oye we onipa ba okora mu na ohwe homeda na onhu fi. Blessed is the man that doeth this, and the son of man that lay hold on it, that keepeth the Sabbath from polluting it, and keepeth his hand from doing any evil. Enshirani odasani a oye we o. Bible say enshirani. Wow. Say edru homeda obehwe wonsa na wan to homeda. Wow. O say enshirani enye and o can say neither let the son of the stranger that has joined himself to the Lord speak, saying the Lord has utterly separated me from his people. And he was say ma oho all the one better rather than enka say onyankopon awa no efri ni man
just so your whole crime na ya na ye say dem adwudafo ka ye bango mahimfo Nyankopon hye bo Abraham say me de nsira befa wo so me hye ba se nyinara enti no on fa hye ne mfa hebi enti wo hye ase firi ho so say obefa Abraham asefo ayo nti so man sa enti no odi na se me hye nyina edua ho ena waka say ye ya hoho e ba be ka wo so sara nhira ne be kwa amaye obi verse sa o say so bi also the sons of the stranger. Here can stranger say so I say that join themselves to the Lord to serve him and to love the name of the Lord, to be his servants. Everyone that keepeth the Sabbath from polluting it and taking hold of my covenant. Where Isaiah 56 verse 6. Wow. So now Isaiah okanema akese bebree ba miensa bi wo mo a ukosoro ba fom wo ye Kristo ni nkwa de se ogidi. Okay. So poor waponkwa. One, Isaiah ne ka say ye be wo Kristo. Oba be no banyinsen. So ata say ye wa wo Kristo. Enti Isaiah shem comfort Kristo na wo ho. Okay. Ono ne ka 9:6 say unto us a child is given, unto us a child is born no kasa ne nyina 9:6. If kasafa Kristo awo ho. Okay. Isaiah ne ka e. And ono anso ne ka 53 say ye nyina ye won twetwede te say nwan. Yeah. No Nyankopon de yefom so ne mu ye agunu so Isaiah 53 eno yenkom shafa Kristo ni wo Isaiah ya ne kan ento kana wo e kan ni wo Okay. and Isaiah ni nyina so abamu. Yes, and Isaiah ya ka se Onyankopon be boss so for na sa fra maye na da home de be kwa kokoto ye 3 Inti anya sase we so nko apo na ebedi home da no. Bi asase we de se betwem Sa o de dru eno no ye nyambo so sese but eye nneoma bi a Isaiah aka enti no de ka ha no o se ahoho te se ye no a ye de ho abetwere awrade no edru home da na se ye hwe na se de home da so yi a o se nhira ye de a fi se be 7 kire se omo na ode obeba ne fie na ya fra ne fie se empabobia ema amanyina even then will I bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon my altar, for my house shall be called an house of prayer for all people. One can say some people and all people know all ALL nina. wow. Me ka ho bi wo so ka ho wa wo hwem so ka ho bi enti Onyankopon se edru ho me da fa waye ye de bra wa for the bon fa begu muchia no so Kristo ene ye muchia se ti fa wa bi se de bra na ontie o enti me de ba wie no won se o kan wa Isaiah 58 13 14 say dru me da men kan wa wasem men ye wa wadwuma so aja se nemom ye de Awurade ka na no na de obehwie Jacob nhira no ego so sa oba osankafo Ecclesiastes 12:13 or say momenti asem nyina etofabo. Let us hear the conclusion of the whole matter. Well, what is that conclusion? And say or say fear God so Nyankopon na den ne di ni ma asem so we ni onipa wasade. Fear God and keep his commandment, for this is the whole duty of man. Yes. No asem ya me bisa asofo, me bisa omentimi nyima no, me bisa Church of Christ, me bisa Pentecost, me bisa kwesada for bisa omentimi nyima no. A very funny question. A question be bisa ya so a serious question. Our 1 Corinthians chapter 7 verse 19. 1 Corinthians chapter 7 verse 19. Production dey go screen so. Mpacho mo amo hwe me na motim, otimi question we anu mame a mechem ade. Paul ne ka say, o si twetwetwa enya hwe. Momroto so nya hwe. The here ayeden Onyankopon emra so die. Circumcision is nothing and uncircumcision is nothing but the keeping of the commandments of God. Bibi say Christopher kwaso kwesa ne say. And then na omutwa twetwa no mom. No mu Nyankopon mra asem so. So that's it. We say twetwa no Nyankopon di my Abraham. So that's it. Apam oni Abraham ye no ba ko no. Christo ba no atwam. So I just whom done the ho na mo Christopher mo me twaketia whom done mo de mo ato atwene me nto mo ase ti so mo hwe me a o fa nyane no ma ya nwumre na ye fa bi ye full lies evangelist da so bebre nyame enhira papa phone line no ebeto dwa ebeba be the screen so sesi a wo betime afre na wo so we bisa evangelist ne wonti ase bia ana send a comment efa 0553769373 was screen no so fafa so call line no and there was on 0246 239070
0246-239-070. Evangelist, Obi ascended messages be at the Ababi was sending. Needing kind of say, please. Good evening. My name is Benjamin from Accra. Thanks for such a wonderful message. My prayer is that let the Almighty God open our eyes. Near a tosso no so bisa say. Honhom kronkron betumi de obi aye adwuma abra onkwa asore da fofora na nia etoso bio no okay caller edin kan abaye mo adwo eba KFM TV so we need to say na okaza free he good evening pastor Kasebe Tantra Hills Tantra Hills me bacho we any wasem Mr. Set yentio me bacho em say argument asema yekin yini wale mo kwa sore Sunday mina mo kwa sore Sunday by say mejai na me adu mecha me start sore Saturday but again say Ghana ye we da aye si onuma this is match ayi nyina yini ayi kushia na this is match untimi fa 7 match Ghana independence day enyi it nyankopon so yini da si wo say nyina ye fanso intimi nim di ntia Sunday for no person meji ade we atuma ade we simple Yankopon wonda nti yendi ne dan so na nyina yefa hotom brain ruma mfuna nkasa mu uma bi mu aka asemu so ma no masesa no nti ade na yini no Sunday for no person beti asemu ase ni so mo nti ase ne nyina yini Yankopon bra no so ne nyina yefa asumdwe ni hotom efa brain ene me so masama be semen kan me yeda sister said yami shira o me pa cho sembisa etwa so o se ne din de Cornelius Osi oye mobile money vendor. Yes. Na obi se homeda owofie obi abase oba be yisika e de akwa koto aduane. Onyi manipa no ana se mane yi. Bible say be ba jo answer no be yi ano no caller e wa homa no so yemo ajuba KFM TV so we dey say na o kasa free. Hello, we dey say na o kasa free. FM Asedo. Okay, Asedo young. Mega Safre Medina. Okay. What's it beside saying? Hello. Maybe jo chim with TV station no confirm TV set no lower no na tie. Vacho lower no. Okay, call what's it beside? Na me passion say Sunday or to see am passion Sunday sorry no. Ye nyina nyimra Saturday ana because me so me feel say Saturday sorry mum no chen Sunday die anya dia o feel you anya dia o feel dia kame krada kame feel Tuesday to say o me Tuesday na ye feel Nyankopon dia no na ye homeda enti no dia babo aka no na ye nye be dia o feel dia eno ye mfa nye dwuma me sere wa me da wase mum but ye nyina no dia Nyankopon kanti enti ye nyina ye feel Saturday. Why? Mr. Ben, we are friend of and a ending come kakra why? Yami shirao. Now also be beside o across a question. In part Psalm 66:18. Or just me the boni eshe makuma mu a Onyankopon ontie me. Okay. Sanity. Boni eshe makuma mu a. Yes. Yami ontie Psalm 66:18. Just wonnim say adene homeda. Na wo bu ani go so wo shada boapa na de kwasada ba Nyankopon a. Anyankopon pam ken. Ken kura ya pam no na wo. Evangelist, a caller, ewa humana so yentie no ansana watu waso. Yemo wajuba KFM TV so we did say na wasem bisan so ne saying and I kasa free him so. What do you mean ka? Ewacho ya wichi. Okay. Open yawo. Na pesa ni kanise. Yango po insha uni gumedi kesi amudi. Amen. Evangelist aka asembi. On see Yesu Christ go Matthew 24:20. Mungena na ma awo anase meda. It is a me then work head na Yesu. Okay. That's pa nyame shirao. Amen. Evangelist nti asema na wo kan no ho no na kire se wo tu nyame homeda. Nyame honhom bia ni ho ade wo ye adwa obebetimi akasa ma ewufo nyane obetimi ahuri afra borsan so abelande po nya hwe odi Yesu din se nipa no onim Nyankopon asem se de kan ya sa de nyina na yazan omonsam wo ye bida so that ensankrani enye ahyensude ma nokure
Yo, evangelist obi eba homa no so bio. Yemo adwo ke yemo adwo eba the mystery of the Bible. So we did say now kasa free he. Hello. It you. Hello, good evening. Good evening, Opani. We did ba bio kasa free. Mpacho bako there. Nyankopon ya bobo. Hello. Me ba ja kasa yeti o. Me pacho oni your friend Papa B Constantine those days on it seriously. They are watching Adoka with the American. In Turkish now, and I'm not change because of self-interest. Any Monday worshiping and God worshiping. Anything normal and I'm national. Because of ethical whatever. The first this always actually and already sorry no about what do I say? Yeda se nyame nhyira wo papa ye fa ofrefo a etwa tuo mienu pe enti yentem na frɛ ebra evangelist de eyi asembisa no ano amaye. All right. I say the obisa say some you be kwa sorry kwasa ho kronti mi enye mo adwuma no. Be ba chotie yi o. Bible account of 1 John chapter 2 verse 4. Says obi se onim Yesu. Na se oni ni mra nsem so a nipa no oyo trufo. He that saith I know him and does not keep his commandment is a liar. Okay. And the truth is not in him. Wow. 1 John 2:4. Wow. Enti no me mfa ho ene de nipa ne ye ne nsem a woka. Me pa jo machi. So enti no se oni Nyankopon asem so a eni nachi. Me ba jo call aba. Mobile money vendor no so wonyi. Yes. Yemo adwo eba the mystery of the Bible so e wo KFM TV. We did the say now kasa free he. Let's say Ebenezer, we should be this is one. Accra. Okay. Yeah. Now the question person is Leviticus chapter 23. Eddie back down. I first the thing I made that I will be the war. Now no empty can't made that meaning quantum. Me pacho ye ka Onyankopon emransem du. Emo homeda ba ko pe ne wom. Na otu da to sonson. De waka se kai ne se ne konkron eno wasem ne ye ka no. Homeda aka no a wo ka nyina no eye afahye mo homeda hodo. Enti eno no nya abotre ye wie Nyankopon homeda ye ono ane da ye da to sonson ye wie no ho a ye beba sa homeda hodo no so. Na won semisa no enya no beba ma ye be na otwe mienu bi menka boba mo ne de ne ma no. Okay, last caller ewa ya ahoma no so. Yemo ajuba KFM TV so the mystery of the Bible emreni. We did say now kasa free he. Hello, Kevin Lawrence, Refleksi Atlafu. Okay. Yanko the obisa say uko asole Sunday ya maybe over 3 years duana. First now me ko asole Sunday. Na me cantons bibia. Eso ya maybe me duma. Eso the thing say me da no enye mo da Saturday na me ko no. Yeah, that's the me bisa running this course me. Okay. Sunday that it be kind. No person will be their quotation more. Yeah, that's now was or tons no ana wo kano and also our Bible mu ana. Matthew 28 verse 1. They kind. Matthew 28 verse 1. You can say there no they kind verse 1 the base 7. You'll be clear. Me pacho the obey so betimi aye mobile money Sabbath. Me pacho ejuma eno anu ejuma e wo se wo ye na otwe na nsia no no ye fan to ho enya ne de to so nso work that must be done in 6 days should not be shifted to the 7th day. It is a sin boni sa and number 2 mobile money no se abu and say me ba wo nche na wo nya ejuma bebre wo ho
and to say drugstore be a bit to drew no be yari. Any obetimi atodro na man na mama money bebrebe ya ebuye obi ba na me se na me nya dwuma when they say enye boni inti memfa eno nye excuse that be excuse nyame mra dabi nyame be punish wo dabi me pa cho nkwa na hia enye ni punish ka no oba ba je na hia nkwa enti no kire ba bia mobile money bi wono nkwa ye na kire se wo hore de eduma menda wato wa account mu evangelist da sinyame shira papa ne sama wodi amai evangelist number and we screen no se si ya no. Say you're free how wait me up friend we be son we be opese we be son be and there was on 0553 574933 0553 574933 evangelist anani the number no say wo pese we send mobile money na we the boa your program here me pa che wait me ade afa evangelist anani the number no so ana say wait me ade afa WhatsApp number no 0553 769373 0553 769373 yes remo momboa se beya na wotwi biara yebetime de nsami abremo nyame enhyira obi biara ba biara wo hwe yen efiri yen nyame ya adoma da sene yebesan atoa so bia me di dwumade ho chia me di de agya kwabena evangelist Joseph Anane ono ene de nyame nam ne so ede nsempai ebre yen KFM mpanimfoɔ Mr. Godwin Mr. Denchi technician ɛne abusuafoɔ nyinaa nyankopɔn ɛnhyira mo papaapa sɛ mo ama yɛ platform kɛseɛ na yɛka nsɛm ɛde kyerɛ amanfoɔ Mr. Steven wonso yɛda wase sɛ abrɛ ne abrɛ nyinaa wonso wobɔ ekyi dɔm papaapa nyame ɛnhyira obi biara da sɛ nnɛ nyame yɛ adom a yɛbɛtoa so yɛma mo ani tie. Audio Jungle. For one per month for ya, or better, what did you man diamond? Bribi at to set metal gates, metal polish sheet, and stainless, open metal furniture, burglar proof, metal doors, and a burglar proof door, stainless, papa media, and the engineer needs mu. Our amazing well metals and construction are one call, one akache, monone, what was I say, one person will be a sit down Emma war, one person will be your electricals, what you mama.